Nakitenera ne Yusufu Senyomo ku lulimi olw'obubonero. Tugenda kuba tugatandika butereevu. Kantandike ne Minisita w'ekikula ky'abantu emirimu n'enkulaakulana Betty Amongi ategeezezza nti kati ensimbi abakozi ze batereka mu kitabu ky'abakozi NSSF weeziri era mu tteeka eppya ery'abakozi abawezezza emyaka 45 okufuna ebitundu 20 ku ssente ze bazze baterekayo weeziri okusinziira ku biwandiiko bya NSSF abakozi emitwalo 899 be basaanidde okufuna ku nsimbi zino era ng'obuwumbi 93 bwe buteereddwawo okusasula abakozi abawezezza emyaka 45 abeetaaga ensimbi zaabwe. Okusinziira ku Minisita abatereka mu NSSF baakulindako okumala emyezi 2 Ministry erikeeteekewo ebisaaniddwa okugobererwa olwo nno balyoke basaba ensimbi zaabwe. Abakozi abawezezza emyaka 45 egy'obukulu era nga bazze batereka n'ekitongole ky'ekittavu ky'abakozi ekya NSSF okumala emyaka 10 abaali beesunze okufuna ebitundu 20 ku nsimbi ze bazze batereka mu NSSF n'ekigendererwa ekyokusasula ebisale bya ttaamu eno amaaso bagatunuuliza awalala ng'etteeka eppya eryakateekebwako omukono lirina okusooka okutwala emyezi 2 okutandika okukola. Okusinziira ku Minisita w'ekikula ky'abantu emirimu n'enkulaakulana Betty Amongi, etteeka lirina okusooka okuteekebwa mu gazeeti y'eggwanga oluvannyuma Minisitule eveeyo n'ekiragiro oba ebirina okugobererwa ng'omuntu ateekayo okusaba ensimbi zino. The law is put in place for us to follow. This particular one says after the President has sent, it's gazetted, but after gazettement, we have to make a statutory instrument. And good enough, the time frame for making the statutory instrument is stipulated in the law. It's within 60 days. But we'll work hard to make sure that probably we don't reach the 60 days. Wabula amawulire amalungi gali nti Minisita ne ssentebe w'akakiiko ka NSSF bakakasizza obuwumbi 93 obugenda okuweebwa abakozi abeetaaga ensimbi zino oluvannyuma lw'okuyisa ekirina okugobererwa okuwa ensimbi zino. Minisita mukama wange ayogedde ku kintu ekyo kyeseeta okubaawo. Omanyi ekikulu ekiriwo tubakakasa nga Minisita bwe yayogedde tubakakasa nti ssente weeziri ate twetegeka dda so buli kintu kyonna weekiri. Naye ffe kitujja kukola situjja kulwa nnyo mboozi kulwa nyaawo twagala mulabe bulabi tizizze nga bwe twali mu Septemba twagamba nimufunye amagoba kitwagala nnyo kugogerera nnyo mwalaba bulabi ku masimu gammwe nga babalaga nti sente ki weeziri muzifunye so situjja kwogera nnyo omulungi teyeyogerako nnyo nti mulungi. Minisita era kinoganyizza nti okufuna ebitundu 20 eby'ensimbi abakozi ze bazze batereka mu NSSF si kya buwaze era ng'omuntu waddemba okufuna ensimbi ze ng'awumudde emirimu ku myaka 55 ng'oggyeko etteeka erikkiriza abakozi okufuna ebitundu 20 ku nsimbi zaabwe nga bawezezza emyaka 45. Minisita agamba nti era amateeka amalala agakkiriza omuntu okuggyayo ensimbi ze gasigadde ge gamu omuli okufuna omulimu gwa gavumenti, alina obulwadde obw'amaanyi, afunye omulimu ebweru w'eggwanga n'atalina mulimu okumala emyaka 2. That previously we had other terms and condition under which you can access your money when you're sick, when you're all those ones have remained intact. This one is just specific amendment to address midterm access. The law as it is stands. If you're sick, you can go and follow all the procedure, get the doctor's recommendations and all that for you to get. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yatadde omukono ku bbago lya NSSF ne lifuuka etteeka ku bbalaza ya sabbiiti eno nga kati omukozi wa ddembe okuggyayo ebitundu 20 mu NSSF ku nsimbi zazze aterekayo bw'aba awezezza emyaka 45. Nze Andrew Sebbira ne Philip Aguta mu Kampala. Weewaawo atezo enteekateeka zonna ziwedde ez'okugulawo amasomero nga kati abali mu mulimu gw'ebyentambula ey'olukale bavuddeyo n'ebisale ebipya ng'amasomero geetegekera okugulawo ye kafyu wakugibwawo mu kiseera ng'abayizi batandise okudda ku masomero kibasobozesa okutambula obulungi. Katubifune. Abali mu mulimu gw'ebyentambula ey'olukale
bazzeemu ne bekkenneenya bulungi ebisale ebisabibwa abasaabaze ng'abayizi betegekera okudda mu masomero ng'ebisale by'enguudo ezimu zongeddwamu ebitundu 5 ku buli 100. Kati wano nga tuzzeeyo ku full capacity etwatwaliranga 1000 before kati tubadde tutwalira 2 olwaleero twataddemu nusu 5 kitegeeza tutwalira nusu 1,000 Entebbe luli twakutwaliranga nusu 3,500 tubadde tukutwalira 6 nga tuvuga ba kitundu twayongeddeko 5 kati tutwalira 4,000 ng'ebula ennaku 4 zokka amasomero gaddemu. Minisitule y'ebyenjigiriza efulumizza ennaku z'omwezi abayizi ze balina okuddirayo ku masomero ng'era basinzidde ku bibiina kiyambeko okwewala omujjuzo ko n'okuseerebwa kw'ebisale by'entambula. Kubalabula nti muyina okutambulira mu kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga nga bwe yakirambika. Tutandika amasomero okuggulawo okutandika ennaku z'omwezi nga 10. Tewaba ssomero lyonna lyetanda kuggulawo ng'ennaku z'omwezi 10 tezinnaba kukola ki? Tezinnaba kutuuka. Abagoba b'ebidduka eby'olukale bonna balina okuba nga bagemeddwa era n'abasaabaze balina okuba nga bataddeko masiki ko n'okunaaba mu ngalo. Ye kafyu wakugibwawo ng'amasomero gatandise kiyambeko abayizi okutambula obulungi. Ku motoka si ku boda si ku boda banafa aba boda boda ebyamwe bikyagenda kubigayagaya naye ku motoka ng'omuzadde ava kutwala mwana we ku ssomero akomawo kafyu tajja mukwata. Abagoba b'ebidduka eby'okulukale basabiddwa okukolera ku siteegi ezimanyiddwa beewala okutaataaganyizibwa poliisi. Nze Irene Faith Nantongo ne Ivan Kahwa. Ku nsonga y'emu wakati mu kwetegekera okugulawo amasomero tutunuulidde engeri amasomero abasomesa ssaako n'abayizi mu bitundu by'Entebbe gye beetegeseemu okugulawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Mu masomero agamu tusanze bagenda mu maaso n'okuddaabiriza ebibiina wabula agamu ge tutuuseeko batutegeezezza nti bakyanoonya abasomesa olw'okuba nti bangi abasinga ebyokusomesa babivaako dda ne batandika emirimu emirala. Ekirwadde kya COVID-19 bwe kyabalukawo ku mutendera ogwokubiri amasomero gazzibwa ku muggalo wana abayizi bangi obwanga ne baboolekeza emirimu egitali gimu omuli okutunda emmere mu butale n'emirala. Isiko Asumani yali mu kibiina kya 7 ku ssomero lya Kinnawansa Primary Bulamagi Sub-County ekisangibwa mu disitulikiti y'e Iganga wabula yasalawo okutunda ennyaanya nga bw'alinda okuggulawo kw'amasomero. Nyanya mboga watali 10 ono agamba okukola omulimu guno anoonya school fees era ng'ekigendererwa kye kyakudda ku ssomero okutuukiriza ekiruubirirwa kye ky'okufuuka omusomesa. Yagala kuba musomesa musomesa wa ggwanga naye simanyi era nina okukola nnyo school fees nayo ziba zibuze ngenda kujja nkole ngende nsome. Ebintu bino abitunda wakati w'emitwalo 4 ku mitwalo 5 nga buli we biggwawo mukama wamuwaako omutwalo gumu wamma ggwe gwe yeeterekera. Isika agamba wadde akutte ku ssente wabula tezimala ng'alina essuubi nti singa asoma n'amalako wakukwata ezisinga ku zino. Okolako ne zijja ne zimala ne ziggwawo eri abagagga ng'era bafuna ssente ne bavuwala kati essente tekweyibaaza kiri awo batuzaamuuko emabega kubanza ondaba era ngenda kuddayo nsome ekyomusanvu then njoyininga ebibiina ebirala. Wano ntuuseeko mu masomero agatali gamu okulaba enteekateeka ekoleddwa wakati mu kulindirira okwaniriza abayizi ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja. Ku ssomero lya Green Stars High School Entebbe nsanze bagenda mu maaso n'okuyooyoota ssaako n'okubonyesa obubaka obutangira ekirwadde kya COVID-19. Mujuzi Jonani nga yamyuka omukulu w'essomero lino atubuulidde engeri gye beeteeseteeseemu. Ku geeti waliwo omukuumi abeerawo achekinga abaana n'atestinga temperature n'ameasuringa temperature y'abaana nga tebanaba kuyingira. Byonna ebyo byonna tubikoze kugamba abaana bwe baba bayingira bayingire nga bali safe.
Yadde nga amasomero geetegese wabula abasomesa abasinga obungi baafuna dda emirimu emirala nga si baakudda ku masomero. Abasomesa abamu bafulumye ne bakola ebyabwe, abalala bagenze wabweru. Tulinamu abasomesa abagenze wabweru, tulinamu abasomesa abatandise bizinesi ezaabwe, era ekyo ndowooza kijja kutuuka ku masomero gonna nga naffe bwe tuli. Abasomesa abamu babadde batandise okufuna emirimu emirala, naddala abasomesa abali mu private schools. Naye badde mbakubiriza ba head teacher ngu eno ye time ey'okubakuŋŋaanya ne boogerako yo gye bali. N'amasomero amalala okuli Lakeside Primary School Entebbe nsanze beekejja n'okukirako Namutalo Omunyageko Ente, era nga babadde bakulembeddwamu akulira essomero lino Francis Makumbi. Okusinziira ku Nnaabirye Monica Sala, amasomero agasinga obungi geetegese bulungi okuddamu okusomesa abayizi okuggyako essomero limu erya Goodwill Academy Primary School erisangibwa e Nakiwogo. At least 99% bajja kudda. Limu lyokka lye Naakalaba erya confirm nze mu terijja kuddamu kuggulawo. Otherwise amalala gonna galaga mbu gagenda kuddamu okuggulawo. Wabula bano bennyamidde ne balaga obweraliikirivu obuliwo y'engeri abaana gye banatambula okuva ewaka okutuuka ku masomero nga bagamba takisi ezisinga obungi zitikka abantu bangi era nga beeraliikiridde nti abaana baabwe bayinza okulumbibwa ekirwadde kya COVID-19 wakati mu kkubo nga badda ku masomero, ekintu ekiyinza okuddamu ate ne kiteekawo obunkenke mu ggwanga sinakindi okuggalawo amasomero. Nze Sula Kagugube, Wane Entebbe. Webale nnyo munaffe Sula Kagugube Entebbe. Ate wetwolekera Iganga, abantu babiri Iganga bakakasiddwa okufa obulwadde bwa COVID-19 ekika ekipya ekya Omicron. Abantu ate 352 be babulina mu disitulikiti eno. Bo abakulembeze n'ab'ebyobulamu mu disitulikiti basabye abatuuze okwekuuma ate n'abatuuze ne basaba gavumenti okubaleetera eddagala erigema COVID-19 mu kitundu. Abantu babiri bakakasiddwa okufa obulwadde bwa COVID-19 ekika ekipya ekya Omicron mu wiiki eno mu disitulikiti y'Iganga, ate nga abalwadde abaweze 352 omuli n'abakungu ba disitulikiti. Kino kikakasiddwa omubaka wa gavumenti e'Iganga, Deborah Mwesigwa. Cases on admission at Iganga Main Hospital. So far we have registered 2 deaths. So people have really relaxed. They are no longer observing SOPs. Mwesigwa ategeezezza nti bakutongoza okugema kw'ekikungo mu disitulikiti kiyambe buli omu okugemebwa. Bali kwidda kutuwa eddagala tetujja okukola massive vaccination. Twidda kutambula mayumba ku mayumba miruka ku miruka ngenda ku omwezi abiri. Bajja tongoza massive vaccination mweganga ebana mwegeme ate obosobwera okwegema weekuume masiki togituulako. Mu kiseera kino baleese abasawo ku kitebe kya disitulikiti abatandise okukebera abakozi bonna okwongera okuzuula abalwadde n'okunyweza ebiragiro by'okwetangira obulwadde buno. Wabula abatuuze mu kitundu balaze obutali bumativu olw'ebbula ly'eddagala erigema COVID-19 mu malwaliro ag'enjawulo mu kitundu kye bagamba nti kirina okusoomoozebwa. Tuna obuzibu obulwaire bweyongere mu bantu. Mikwano gyange gisinga balwaire bonna. Yasa no ojja kuwagula ku vitamins mu drug shop wamira kukwaawo kuku. Aya bana amaanyi ge bali kutamu okuleeta eddagala. Amaanyi oba n'amatono oba eddagala ne lizirayo oba ssente n'awazira. Vaccine bikyeribe abantu balina begende kuba mwana benda obulamu bwabwe ng'abantu. Obulamu kyobulwaire buli nsonga abantu balijja mu isiko kulubirizi. Ssentebe w'abavuzi ba bodaboda mu disitulikiti Mohammed Chimbowa awanjagidde gavumenti okutuusa eddagala erigema COVID mu kitundu kyabwe. Njya eno nja kukyala bodaboda nerikola omulimu ogwo. Nsaba gavumenti eteemu amaanyi eddagala mu malwaliro libeeyo aba bodaboda begemye. Kansala w'omuluka Bugumba mu kibuga Iganga Angela Kagoya nga ali wamu ne ssentebe wa disitulikiti eno Ezera Gabula basabye gavumenti okukola ekisoboka okutuusa eddagala erigema COVID-19 mu kitundu. Kyayinamiza nti buli omu yajjanga okuweefulya akafisaako okubiri ng'eddagala lizirayo mu ddwaliro. Ndi kusaba gavumenti nakugikubiriza kutuwa vaccine kubanga vaccine gubaali nga batuweereza yawaawo aye kino kabiri ekyeidde nga za vaccine
tetulidde kijja kuba. Wabula abantu abasinga mu kitundu by'okugoberera ebiragiro babivaako dda nga batono abambala masiki omuli n'abasaabaze saako n'omujjuzo mu bifo we bakolera. Twongera okunyweza kamasiki ako era tukateekeko bulungi kabiko omumwa n'ennyindo tuleme kateeka nate wansi eno wansi abamu batambuliza wansi masiki eyo tugiteeke ku mumwa n'ennyindo tuwumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno toseguka. Everyone deserves more this festive season, which is why MTN Momo is giving you more Senku points on your MTN Momo withdrawals at agent locations. Get 150 Senku points for every 1,000 shillings spent in withdrawal fees. More Senku points means you get more free minutes, more free MBs, more free SMSs, and more free Momo Pay shopping. To use your Senku points, dial *141#. Everywhere you go, MTN. It's the 2021 Total Energies Africa Cup of Nations. Live, free, and exclusive to your public broadcaster, UBC, inspiring Uganda. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. My name is Sulga Morris. I'm an Airtel Money agent. I'm from Chibuli here. That's where I operate from. I won 2 million shillings. This is great, guys. Go for this. This is for real. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Kitundu kyakubiri webale kubanga otambudde naffe kankitandike nga bwe tulinda okugulawo amasomero okubbalaza ya sabbiiti ejja bangi batandise okwemulugunya awamu n'okukuba obufaananyi ku butya ebibiina by'omwaka guno bwe bigenda okufaanana. Omusasi waffe Robert Onyanga wayizaamu n'abamu ku bantu era ne batubuulira endowooza zaabwe. Mu bbanga ery'emyaka ebiri egiyise ng'ebyenjigiriza bya Uganda biri ku muggalo olw'ekirwadde kya COVID-19 kyeyoleserwatu ng'okukabasanya abaana naddala abawala bwe kuwuliddwako kumpi buli wamu okwetooloola eggwanga Uganda. Abaana bonna basoomozeddwa naye abaana abawala basoomozebwako enjawulo kubanga ebizibu ebibatuukako byonoona obulamu okwawukanako n'abalenzi. Mu kaseera kano ng'abayizi basuulirira okuddayo ku masomero bangi bakyasiiga ebifaananyi ku butya ebibiina bwe binaafaananamu. Babatadde mu kuba bulooka, babatadde mu kukola baboodabooda, babatadde mu kutembeeya ebintu emmere, osanga obwana butembeeya ebintu. Kakati ng'obwana obwo kati ate bwe busakaana ddala mu basingle mothers, kati single mother alaba okugyawo akalogoyike okazzaayo okusoma. Agamba nti nedda. Abasomesa bingi be basuubira abaana ab'embuto, basuubira abaana abatasomye, basuubira abaana abanene. Kaakati buli mwana ajja bannange tumutunuulire ng'omwana eyeetaaga okuyambibwa. Akati bwogeza nga abali embuto tetusobozesa kubeera nabo mu masomero yadde twakikkiriza naye tekisoboka ideally kubanga bwogenda okutunuulira engeri gy'omuyimirizaawo n'abazadde nga gavumenti bwetusaba
beetaaga ebifo ebiwummulirwamu bye tutalina mu masomero gaffe. Ebibala ebiriwo biraga nti Kampala wamu ne Wakiso ebikolwa bino gye bisinze okusimba amakanda naddala mu bbanga ery'emyaka 2 ng'ekisawe ky'ebyenjigiriza kiri ku maviivi. Okuba omuntu alina olubuto si bulwadde. Abaana babakkirize bagende mu masomero basome. Abamu baagala okuddayo okusoma naye batya balina n'ensonyi kwegamba beetaaga counseling ey'ekika ekyawaggulu. Kuba mwaka faananyi abayizi ku luno bakomawo nga bangi kubo basajja kudde abawala bazaala kati kumpi ba maama so nga n'abasomesa babadde mu bintu ebiralalala ebitali kusomesa ng'oba olyawo okukomyawo ebirowoozo by'abantu bano bonna abayizi wamu n'abasomesa mu bibiina kujja kuba kusiitaana. Lowoozaamu ku kibiina kya 2022 bwe kinaafaanana anti abayizi abamu balinamu ku kasente abasomesa nabo bakomyewo nga tebakyayagala. Wamma ggwe nze naawe tulinze okulaba ani anaasomesa munne. Tujja kusooka wiiki esooka tujja kuba tusomesa nga bwe tukansolinga. Dakika 10 ezisooka ng'omusomesa kansolinga omwana omugambe nti okomyewo ku ssomero. Bw'omaliriza okusomesa ng'era omujjukiza nti wakomyewo ku ssomero so tulina enteekateeka ya kansoling tujja kuba kansolinga. Omwana bw'akola ekintu tomukuba. Muwe mutaimu muteeke mujja mu kilaasi tomuvumira mu kilaasi mufulumye bweru omugambe kino kibi kino omukansolinge ng'omuntu tewaliwo bana basomesa omwana nakola bwati nabo nojja kukola ki mumanye nti abaana bakulu ayinza kuswaliza muntu nakuba ekikone n'ogwa wansi. Omubaka wa Nakawa East mu Parliament Ronald bali mwezo ayagala abenyigidde mu kudibaga ebiseera by'omu maaso eby'abaana bano bakangavulwe. Tulina etteeka erya defilement. Buli mwana yenna yali wansi wa myaka 18 n'akwatibwa n'afunyisibwa olubuto abamu nga bazadde baabwe bennyini babafumisa embuto omuzadde yandibadde akwatibwa n'asibwa. Newankubadde ensonga eno tennaba kufuna ayinza okuginnyonnyola wabula abamu balinako be basongamu olunwe ng'abagiwadde omwaganya. You know, some parents have not taken the risk of taking care of their children. They want the schools to be all in all. So when the schools were closed, they thought that the things would remain normal. Sometimes we parents also have to take our own procedures of caring for our children, even though they are not in schools. Because in ATR, the children used to grow at home without going to school, but they never used to get pregnant when they were young. So you can talk to your children when they are young, tell them, guide them properly. Emirundi mingi mu kw'omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni azza gusalira abazadde wamu n'abakuza b'abaana nga bwe batalina kwekwasa mbeera yonna naddala eyaleetebwa omuggalo ng'oba oliawo nti yeereetedde abaana okuyaayuka wabula onagamba nti abazadde ke kaseera bakkirize nti nabo ogw'obuwabuzi gubalimye. Robert Onyango wano mu Kampala. Robert Onyango wano mu Kampala teriyo esiga eddamuzi liri mu nteekateeka y'okukyusa ku miwendo gy'ensimbi abantu ze balina okusasula nga bawaaba emisango egy'enjawulo mu kkooti ezitali zimu. Bino byonna bibadde mu lukuŋŋaana lw'okuggulawo olutuula lw'okukubaganya ebirowoozo ku mitendera egy'enjawulo wali ku Micheal Hotel wano mu Kampala. Omusasi waffe kaatandikiraawo. Esiga eddamuzi wamu n'ebitongole ebikwanaganya eddembe n'obwenkanya ko n'amateeka litegese olutuulo okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo mu nkozesa ya kkooti okulaba butyabe basobola okutuusa obwenkanya eri bannayuganda. Ebimu ku bikubaganyiziddwako ebirowoozo ebisuubirwa okukyusibwamu kuliko ensonga y'okwongeza ku bisale ebisasulirwa mu kkooti kiyite court fees, ensonga y'akakalu, amateeka agalungamya bawannyondo ba kkooti wamu n'amateeka agafuga kkooti ezitali zimu n'ensonga endala. You will notice that some of the laws that we are talking about, like the amicus curiae, this is a friend of court who we invite when we think he's an expert and can guide the court on certain matters. We didn't have that, for example. Now we are putting them in place so that whoever wants to come and claim that he's an expert, then we'll have a procedure the person has to follow. Nze yategeezezza nti emitendera n'amateeka gano bikolebwa okusobola okulwanyisa obuyisayisa obwerambika mu ssiga eddamuzi gamba ng'enguzi n'ensonga endala. We come up with these guidelines normally to address certain challenges that we have seen over time. What we call the mischief. Normally these laws we make them to address a certain mischief or to fill a certain gap that has been existing in legislation. You see, why we come up with this interaction. Incidentally, I didn't hear many members of the public participating. It was as if it is like a lawyer, judicial dialogue.
but it is the public. When we are making laws, we want the public to have their own input because we administer justice in the names of the people. Okusinzira ku nteekateeka y'essiga eddamuzi oluvannyuma lw'ebyenfuna by'eggwanga okukyukakyuka baakwongeza ebisale ebisasulwa abantu abawaaba wamu n'okuleeta emisango mu kkooti nga nzeyija bw'alambulula. You notice that the court fees we have been using are very old. So that's one of the areas we have considered. We've had challenges with the bailiffs. I'm sure the public knows that sometimes they do things not the right way, and sometimes they recover money, they don't remit it. So we are trying to cure the problems around the bailiffs. N'ensonga y'abantu okusasula ensimbi z'akakalu mu kkooti ne batya okudda mu kkooti okuzisa abayonga omusango guwedde nzeyija tagibuusizza maaso. There are various reasons why that is happening. One, the people who are granted bail, many of them actually jump bail and run away. So they never come back to claim the money when they have jumped bail. But secondly, there is also the aspect of the procedure. Maybe the procedure has not been simple enough for people to come and claim the money. But thirdly, there is also the ignorance part. Ate yakulira ekibiina ekitababappulira ekya Uganda Law Society, Fiona Nabasa Wall ayaniriza enteekateeka eno. And we are hoping that by the end of today we shall have rules and guidelines that are going to streamline our practice and the practice of the administration of justice for the good of every Ugandan present. Olutuulo lw'okubaganya ebirowoozo lwetabiddwa akakulira abawandiisi ba kkooti Saala Ngasiyu akulira kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi omulamuzi Musa Sekaana ne ku lw'abalamuzi b'ekkooti ensukulumu omulamuzi Mike Chibita n'abalala. Nze Nantongo Rebecca ne Namamonde Deborah wano mu Kampala. Weewaawo ate minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba ayimirizza okusengulwa kw'omutuuze omu mu disitulikiti y'Empigi mu ggombolola y'e Mudooma ate bo abalowoozebwa okubanga be babadde bagobaganya abatuuze ku bibanja bagombeddwamu obwala katebefune. Honorable Minister, sikiriza soke ntonde kuba poliisi yebigenze maaso kuba poliisi ya Zenga John ebyogeddwa ku poliisi okuba kino nakiraba ku TV ebyogeddwa ku poliisi n'embeera etambudde Zenga John nawulidde bubi nasaali era mu 2018 nze ne munnange Judicial balagadde twagula ekifo ekyo era bwe twajja ku kifo ekyo nga tukirambula kituufu twasangawo ennyumba twasangawo n'ebirime ebiriko byonna ne tubuuza ennyumba eno yaani omwami John eyali yatuguza nina abantu bangi abali wano bakimanyi bwe bagenda boogera ne bonna bwe bali omuntu obadde ku ttaka 2 ne batandika okusumbuwa 2017 emyaka giri gyonna okuva 2 paka 17 years uninterrupted kitegeeza nti waliwo ekiba kitambula mu ngeri ey'obukumpanya oba obukuusa. Of course kubanga tulabye n'ababadde bagezaako okumugoba nga n'ettaka tebannalikyusa kuliza mmanya gaabwe naye nga balabako omukyala n'omwami ne famire bakolerako ebintu bo ne bajja nga bawoza nti ebintu byabwe bibataateekako tebasiga nsigo naye baagala okukungula ekintu ekikyamu. Era okunoonyereza ndagidde kugende mu maaso waliwo abatwaliddwa ku poliisi bongere okutunnyonnyola kubanga ensonga zaabwe zibadde tezikwatagana bulungi. Akutte kyamukisa mulungi nalagira na LC2 mwami Matego oyo tonna golabaawo akole statement kubanga avunaanyiza wali involved abaami balumwami w'amaani mukyama ne baatuukanga bofisi bavangamu Amatego akola kinga ayingira fenga NRM twataaga kunyigiriza abantu
Bo abatuuze abasoba mu bisatu bwe boolekedde okusengulwa ku ttaka erisangibwa e Kasaawe mu bitundu by'obutabika oluvannyuma lw'okukizuula nti basenga mu ntobazi. Kino kikakasiddwa mu alipoota ey'okwerula empenda eyakoleddwa minisitule y'eby'ettaka ng'era ekakasizza ddala nti ettaka lino liri mu ntobazi. Katubifune. Oluvannyuma lw'abatuuze n'abakwatibwako okugoba alipoota eyafulumizibwa minisitule y'eby'ettaka mu lutuulo olwaggwa balemererwa okulaga ekifo ekituufu ettaka erimanyiddwa nga Kasaawe we ligwa, olwaleero alipoota endala efulumiziddwa era mu bika ekituufu ku ttaka lino. Mu alipoota efulumya eraga ng'ekitundu Kasaawe bwe kisangibwa e Butabika mu ggombolola y'e Nakawa mu disitulikiti y'e Kampala so si Mutungo. Alipoota era ekakasizza ng'ettaka lino bwe liri mu ntobazi nga kati abatuuze abasoba mu bisatu abalina ebyapa ku ttaka lino byakusazibwamu mu bunnambiro. Abalina ebyapa ku ttaka lino aba Ministry of Lands, Under Secretary of Ministry of Lands ne Commissioner Surveys and Mapping bagambye nti ebyapa byonna ebiri ku ttaka lino eriri mu ntawazo bijja kusalibwamu. So tewaliwo akkirizibwa okuba n'ekyapa in a wetland. Akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa President, Kano Edith Nakalema wanaasabye abatuuze okubeera abakakkamu oluvannyuma lw'okukimanya nti bali mu kifo kino mu bukyamu nga bwe balinda ekiddako okuva mu gavumenti. Ne tukkirizigana nti okuva leero tewajja kubeerawo enkulaakulana yonna ekkirizibwa ku ttaka lino olw'okuba liri mu ntawazo. Abaali baleeta okutabula okulwanagana bakwatibwa bali mu mbuga z'amateeka. Wabula kizuuliddwa nga waliwo abanene mu gavumenti abadde bakola buli ekisoboka okuleeta enkaayana ku ttaka lino, wabula bano Kano Edith Nakalema ategeezezza nga bwe bagenda okubalondoola. Ekyo tukikirizako bulungi nti abo abali mu gavumenti abakwatagana n'abantu abalala ne bakola ebyapa ku ttaka eriri mu ntawazo bajja kunoonyerezebwako, bajja kusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Omubaka wa Nakawa West Engineer Ronald Balimwezo alaze akabi okuva minisitule y'eby'ettaka okulemererwa okukola ku nsonga z'okwerula empenda ku ttaka eri mu bitundu eby'enjawulo. Entobazi tebazikaze etinze ziri ku periphery ya boundary gye batuwadde zigwa luddawa. Enjegoyego y'amazzi tebatuwadde egwa luddawa. Ensonga ya compensation eyo tujja gituukako. Wano tumanyi bulungi nnyo nti saagala kusenda bantu gamba nti tuli mu byabufuzi naye compensation twatudisikasingamu ne mukyala Kajina abantu bajja kubeera era ebyo tebikwata ku ggwe. Oluvannyuma lw'ekifo kino okukakasibwa nga bwe kiri mu ntobazi, wano minisitule y'obutonde etaddewo SCP Okoshi Simon Peter okuwa obukuumi mu kifo kino. Commandant, we don't expect any activity, in particular developmental activity, to be taking place. We don't expect violence also. Tetwagalawo byakulwana. Abamu ku batuuze bawadde endowooza zaabwe ku alipoota eno. I'm satisfied and I'm going to see peace prevail in this area. Tulina obuzibu ayinula. Inule ze tuyitamu ebbanga ddene. Tetusasuddwa, tetutegeera kigenda mu maaso. Kati obuzibu obwo twetagana ki ensonga eyo tetumanyi ayinza kutuyamba nsonga eyo. Fenga abavunaanyizibwa mu kitundu kino ba stakeholder nga tetuli bakulembeze. Ekisooka nyaga kutwala omukisa okwebaza Kano Nakalema nti atulaze nti mukozi. Naye kyetutagenda kukkiriza mu nsonga ezimu kwe kugoba abantu baffe mu kitundu kino. Kubanga ffe tukkiriza era ffenna tukkaanya nti teri muntu ali mu kitundu kino ng'alimu ku bwereere. Ettaka lino liwezaako yiika 9.5 nga litudde ku pooti namba 49. Okutaawulula ensonga z'ekifo kino kwawombwamu omutwe minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi oluvannyuma n'azingizaamu akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa President. Okusinziira ku bibaddewo ku ttaka lino, abagagga kulimayo ku Martin wamu n'Odoyi Joseph abadde basuza abatuuze ku butaakye nga bategeeza nga balina obwannannyini ku ttaka lino wadde nga olwaleero tebalabiseeko mu lutuula luno. Nze Natongo Rebecca ne Namamonde Deborah abakusakidde bino. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless.
It's the 2021 Total Energies Africa Cup of Nations. Live, free, and exclusive to your public broadcaster, UBC, inspiring Uganda. Everyone deserves more this festive season, which is why MTN Momo is giving you more thank you points on your MTN Momo withdrawals at agent locations. Get 150 thank you points for every 1,000 shillings spent in withdrawal fees. More thank you points means you get more free minutes, more free MBs, more free SMSs, and more free Momo Pay shopping. To use your thank you points, dial *141#. Everywhere you go, MTN. It's the 2021 Total Energies Africa Cup of Nations. Live, free, and exclusive to your public broadcaster, UBC, inspiring Uganda. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. My name is Suga Morris. I'm an Airtel Money agent. I'm from Chibuli here. That's where I operate from. I won 2 million shillings. This is great, guys. Go for this. This is for real. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Mu byemizannyo aliko omukwasi wa goal w'ettiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Denis Onyango awadde amagezi abazanyi b'omupiira abagenda okwetaba mu z'omukwano mu ggwanga lya Spain mu mwezi ogwokubiri. Abazanyi bano kuliko Alpha Sali, Derek Emukule ne Dese Mukwala mu projekiti etuukiriza ebiruubirirwa bya NRM. Application gyempadde ya visa. Of course abalenzi abasinga visa bazifuna nga babayambyeko wano nawali naye nange kimpesanya okuba nti ngenda kuba nga ntambula nabo genda mu lugendo ng'olwo. So nze mbasabuse basigale nga bali focused ku ki kye bakola essaawa zino kuba kyekijja okubawa results eyo gye balaga. Bakole n'amaanyi tebeesaasira kuba oyinza okwesaasira ate n'ofuniramu obuvune. So mbasabuse babeere bakakamu babere focus ku kye bakola essaawa zino, then olunaku lunaba lutuuse nga batuuse okutambula babeere nga bali ready for the challenge kubanga mukisa gw'amaanyi kuba okulaba nti balaga ki kye basobola okukola. Naye toyinza kukola kintu ng'ekyo nga teweetegese bulungi. So beetegeke bulungi balabe nga nabo bafuna opportunity ebatwala ebweru kubanga abascouts bajja kubeerawo bangi balabe ki kye basobola okukola. Twesiimye okuba ng'otambudde naffe okuva gye twatandikidde okutuusa we tugawonzekidde. Nze Marion Nakitene ne Yusuf Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero. Ngenda kuba nkulekera munange okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde kuteesa mmere nkujjukiza weekuume ekirwadde kya COVID-19 mu ekiri mu ggwanga era taasa abo abakuliraanye. Weeraba. Kadde kalipota y'embeera y'obudde ng'omuwanjuzi kuteesa mmiri okugikutuusaako. Enkuba ekenderedde ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu ebyo ebyobulunguludde ennyanja Nalubaale gye tulabayo oluwandagirize lw'enkuba entonotono. Kino kiviiridde ku Sseruwandula Mpewo atudde mu bukiikakkono bwa Africa awandula empewo enkalu nga mwebatabiseemu n'enfuufu okujja mu ggwanga lyattu. Teekako okwekinuuna mpewo ekitudde kasongerezo ka Africa ekinuuna empewo empeweevu eyalize mu ggwanga lyattu. Ke kasana ke tulaba keeyongedde okwaka ennaku zino yadde nga mu bitundu ebimu kakuba kubamu. Enkya ku makyawo tusuubira okuzuuka n'akasana okwememula bitundu by'obukiikakkono bw'eggwanga lyattu ng'okubiriza ng'oddeeyo mu buva njuba ng'oggyeko ebitundu ebimu ku ebyo ebitonotono ku nnyanja Nalubaale ebisuubira okufunayo oluwandagirize lw'enkuba entonotono so nga ate mu bugwanjuba tukasuubira okwaka nga bwe kakuba okubamu.
Amalya g'ebyemisana embeera gisuubira okweyongera ddala mu maaso akasana okwaka nga wekakubakubamu ng'oggyeko ebimu mu bizinga wetusuubirayo enkuba ey'oluwandagirize. Ebbugumu lisuubira ogendera ddala waggulu pa ku degrees 35 eyo mu Karamoja, 33 mu kikakkono bw'eggwanga lya 2 ssaako n'ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ekikubuga ekikulu Kampala tusuubirayo 29 eyo mu nsozi ez'ekaba tulisuubira ogendako wansi ku degrees 25 zokka. Gwasubira okuvaako mu ggwanga lyattu ogenda mu bibuga ebituliraanye ebimu ku ebyo ebitono bye tukufuniddeko nga Nairobi ne Dubai basubira okufunayo akasana okwaka nga wekakubakubamu nga nebbugumu ligenda tuuka ku degrees 26 wano ku mulirwano e Nairobi so nga te Moscow waliyo omuzira nga nebbugumu ligendera ddala wansi lituukidde ddala ku 0 kwokka so nga te mu New York ne mu Paris akasana kagenda kwememula yadde nga ebbugumu ligenda kubeerera ddala wansi nga ligenda kutuusa degrees 6 gwokka eyo mu Paris. Webale kutwekumirako nze Kuteesa Milly tovaawo tulabagane enkya. The family of Mr. Chibedi Ismail of Kabuuma village, Wakiso district, announces the disappearance of their daughter Habiba Nakasua, a 16-year-old senior 1 student of Green Stars High School, Entebbe. Habiba Nakasua was sent to a nearby shop to buy groceries on 15th December 2021 and has not returned yet. The family appeals to whoever has seen Habiba Nakasua to contact the parents on 0772 896 265 or 0701 896 265 or report to the nearest police station. A big reward awaits. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Uganda is one of East Africa's largest onion producers for both local and export markets, with Western Uganda producing a greater share of this produce. Onions are typically grown as an annual, within which a farmer can harvest up to 3 seasons. The common onion varieties grown in Uganda include Jamba F1, Red Passion F1, Bombay Red, and Red Pinoy. These have a lower yield but are in high demand at the market, but they fetch a lower price compared to the Red Coach hybrid variety, whose 1 kilogram of seedlings costs 750,000 Uganda shillings on the market. Seeds are many on the market, you understand that, but you know most of them are fake. You can sow your seeds, at the end there's no germination. First know source of the seed, after source of the seed, then you say, now where is my nursery bed? You start your nursery bed. After nursery bed, it will take you only 4 weeks to transplant onions. What we sell most
Safari seeds, Safari onion type. And there is a type from, excuse me, this type also, Afri seed. We sent it too much, most of it. And then East African seed. Even red coach, though it is high, but we do sell it. Yeah, farmers, they wanted to buy the genuine goods, and which they have been using for a long time. But because for us, we normally sensitize them how other seeds they normally come, because some seeds they are resistant. So we normally sensitize them to buy also hybrids, so that they can get high produce. At nursery stage, water the seed beds heavily until they are saturated to avoid damage to the seedlings. Transplant when your seedlings have gained the size of a pencil and show 4 to 5 leaves. Yeah, when you want to prepare nursery for onions, you need the good black soil, preferably loam. If you have compost manure, you apply it, but should be mature enough, because if it is not mature enough, it will burn the seeds. Then after that, you broadcast the seeds. Look after you cover them for 1 week. After that, you remove the grass on top. Then you start watering. If it is raining, you don't water. If it is not raining, you apply. You water every morning and evening. That one will take you for a period of 5 to 6 weeks in Ixoro. If it is in a hot place like in Tungamo, it can take 4 weeks in a nursery. But here in Ixoro, we have experienced it, and we have come to find out that it takes around 5 to 6 weeks, because I think of the coldness. The conditions are colder than the other part of the country. Then the worst enemy of onions is the fungal. So you control the fungal using chemicals. Then after that, you do the weeding. That's also an enemy of the onions. After that, if it is ready for transplanting after 5 to 6 weeks, we transplant to the garden. After transplanting, then it will take you another 3 months, but it will depend on the areas. Like in Ixoro, it's a bit longer compared to other areas of Ankole areas. Ankole is warmer and Chigezi is cooler. So in Ankole, it will take you 2.5 months, 3 months. Then in the Chigezi area, it will take you to 4 months. It's because Chigezi is more cooler compared to Ankole, which is more warmer. Onions, you can't grow them like a millet. There is a spacing you have to give. For example, red coach, it is a high value variety, and it grows slightly bigger. So our first spacing, it was 15 centimeters. Later we changed it to 10 centimeters. Let's say from plant to plant. I think farmers who are listening or who see me, you understand the spacing. From plant to plant, it is 10 centimeters. And this 10 centimeters, which means your onion, the bulb, radiation of it, it will cover that area all. Assuming that you have gone physically actual spacing, it will cover the whole area. You find there is no space for weeds in your gardens. There is no need to make a big spacing. You'll be harboring, giving chances to weeds instead of growing a crop.
there's a very big difference between these varieties. First of all, the red coach has a very high growth figure. As it grows very fast. When it comes to transplanting, it has unique characteristics whereby it does not have any transplantation shock. When you transplant today and come tomorrow, you find it standing as if it has finished 1 week. But the other varieties, as I will show you later on, when you transplant, they get a lot of shock. It takes 2 to 3 weeks before it stabilizes. So that's one good attribute I've seen with it. Then, in terms of management, we have not had serious problems, besides weeds being a very big problem in this area. But this variety is so resistant that even if it doesn't rain for 2-3 months, 2-3 weeks, you don't have any challenges with it. Onions need around 4 months to mature. The last 3 weeks before harvest, the weather should be absolutely rain-free. In western Uganda, farmers in Ruchiga, Kabale, Rubanda, Ntungamo and Chisoro have profited from onion growing, especially those growing the red coach variety. Nobwire buringwa ndi kuhinga ubutunguru kale 80s ndi kuhinga ubutunguru kandi mu kuhinga ubutunguru omwo nkaningezaho kugira ngo nshomesa abana mbone mwe sente nshomesa abana nanyenye biseho akale nkaba mpingaho hariho obakweta oburukwijo omuguti handi hariho tukatuhinga na large bombe red hata ibyo kutwabe tubihinga biturusiyo mu kufuhirira munonga twarubwire buringwa ntufuhirira konka kandi hati kwizera mbibeji enungi twayegesibwa no turabufuhirire no mubazo oguru kubasa kubukuzaje twazambi beji enungi ya red coach hati niyo turi kuhinga red coach neyere gomoka kandi teri kurusya no mu kufuhirira mbwenu uyeboneye kandi negomoka gira ubutunguru buhango kandi wanosharura umusharuro gubonera turi kugira mufaji eboneye konke cy'abantu batari kugijurira kugigura kugihinga ne bei yembibo embibo erga higuru kandi abantu bakujibasa niko natandikire kachaka kuna atandikire nkatandikana na gramuzi 200 grams hata akina ihireho kuna arebire kansikiriza kugura kiro mwana hati ngo mukirisha to nka 1.5 acre kandi ni teka kwa munke gutanga kama kinana ni kirigirira season obundi ne basa kugira omushana konka enjura yo ninungi a road coach konka twagiramo omushana obundi ni ebintu nibikira obundi obutunguru nibujo kubwa buravuzibwa kandi butayeraje. Just confusing the farmer. As you are seeing, we are in hilly places. For instance, where you have passed, the gully is disturbing. That's why you are seeing in my place, I have decided to plant elephant grass, such that I control my soil. But others are crying. That is another one. Then suddenly, you are seeing we are spraying. Sometimes we are getting fake medicines. And as we are using fake medicines, you find what you are planting, you don't get the good yield. So that is another challenge. Then pests. Pests, because of getting fake drugs, again we are being challenged by pests.
when you plant, then by the end of like 2-3 weeks, you find when the leaves of onions are bending like this because of pests. We don't get pesticides to kill. You could almost use spread like twice in a week, but they don't die. They are very hard working. You know, most of farmers are ignorant about spraying. They don't know chemicals are very dangerous. They don't know. They don't know you can even spoil your crops, your plants with fertilizers. What we do, we have a plant doctor who goes to all the farms where we put our demo gardens. We gather all people, we put announcements on the radio, they come, give them a training. For example, people, you can find them spraying during the day. By midday they are spraying, which is not allowed. People are spraying minus overalls, minus gumboots, minus masks, which is dangerous for their health. In onions growing, especially we have insects. Most of them, they call them ender, but they are called thrips. Those thrips are so dangerous, very dangerous worldwide on onions. Usually we give chemicals, we recommend chemicals for thrips. These thrips are dangerous, especially in the dry seasons, because they lay eggs in the soil. They are not easy for uprooting. The first chemical or the first preventive, if you have water, because they lay down in the dry soil. So with water still, you can reduce percentage of laying eggs. Then after that, we have chemicals recommended for usually for spraying, especially like lambadasta. And usually we recommend in the evening. Please spray in the evening. Then we go to part of fungicide. We have downy mildew. I think most of them, you understand it. It attacks onions at a young age and old age. It is really a fungus that is very serious. Usually we recommend you have to go with, at the moment, mistress. We have several chemicals. We have mistress, we have master, we have mancozeb, mostly for preventive. We have chemicals for preventive and chemicals for curative. Usually we recommend, if you go to a shop, to agro input shop, you ask for a chemical that will go for preventive first. Don't go for curative before you go for preventive. First prevent. If it persists and you see the signs of attack, infection, please then ask for a curative. When a season is harvested, a very good evening to you tuned in to UBC TV. Welcome to News Tonight, this 5th evening of the year 2022, January. My name is Micheal Lukomwa. Elizabeth Nakakoni joins in for sign language. We'll start with a look at our top stories tonight. Brought to you by How to get points. Just use MTN to make calls, send SMS, load airtime, buy bundles, or pay for MTN subscription services. Everywhere you go, MTN.
Curfew to be temporarily lifted as students prepare to report back to school. 93 billion Uganda shillings for NSSF midterm access is available, Ugandans assured. UPDF puts 85 Karimojong warriors out of action amid disarmament process. While over 300 squatters face eviction in Butabika as Ministry of Lands report declares disputed land wetland. Was brought to you by Everywhere You Go, MTN. UBC News Tonight, thank you so much for joining in. Curfew in Uganda will next week be temporarily lifted as learners across the country report to schools as government prepares for the scheduled reopening of secondary, primary and pre-primary classes starting Monday 10th January 2022. The new development was announced by Works and Transport Minister General Edward Katumba Wamala as part of the detailed plan to facilitate safe reopening of the transport and education sectors of the economy as per the directive issued by President Yoweri Kaguta Museveni in his New Year message to the country on the 31st of December 2021. We have the minister in this report. Savers who are 45 years and above and have ever served with the NSSF for more than 10 years and were planning to access their NSSF to pay school fees this term will have to look to other options as the just signed NSSF Act into law has to take We apologize for that. That was one of our different stories. We'll now get that story later on. Minister for Gender, Labour and Social Development, Betty Amongi, says that money is readily available for the National Social Security Fund to implement the newly signed act that allows savers to withdraw 20% of their savings once they clock 45 years of age. According to the NSSF data, 899,000 workers qualify for the midterm access and a tune of 93 billion will be paid out. However, as Philip Aguta reports, the minister says that the savers will have to wait for another 2 months as the ministry develops regulations that will guide the midterm access. Savers who are 45 years and above and have ever served with the NSSF for more than 10 years and were planning to access their NSSF to pay school fees this term will have to look to other options as the just signed NSSF Act into law has to take another 2 months to be realized. According to the Minister for Gender, Labour and Social Development, Betty Amongi, the law must first be gazetted and later her ministry drafts regulations that will guide the midterm access. Those who are so much thinking about school fees that you will have to please be patient a bit. The law is put in place for us to follow. This particular one says after the president has sent, it's gazetted, but after gazettement, we have to make a statutory instrument, and good enough, the time frame for making the statutory instrument is stipulated in the law. It's within 60 days. But the good news is that the minister and the chairperson of NSSF Board of Directors have all confirmed that the 93 billion shillings needed for midterm access is readily available come the 2 months for drafting the regulations. The amount of money we are talking about is about 904 billion shillings that is going to be shared among the members who are actually eligible to access this. So really good people, I would like you to spare your time and wait until we are able to communicate all the modalities and the terms and conditions for implementation of this act. We are already happy and satisfied enough that we have taken the most crucial step. The president has signed the bill into law. That's already a major impact. Our job is to prove that we as Ugandans, we can be as efficient as possible. However, the minister